Welcome to Boral News. Police continue to enforce COVID protocol in Dima Hasao. Dima Hasao police are continuing their efforts to curb the most possible spread of COVID virus in the district by enforcing the government's SOP in urban areas. In view of the rapid increase of COVID-19 positive cases in the district and in pursuant of government restrictions in regards to plying of private personal vehicles have been made from 5 a.m. to 2 p.m. with effect from 13 May 2021 in Dima Hasao district until further order. As per the order, vehicle number ending with odd numbers will be allowed to ply on odd dates, while vehicles with even number ending will be allowed to ply on even dates only. However, this restriction will not be applicable in respect of government vehicles, water tankers, milk carrying vans, ambulances, LPG distribution vans, vehicles hired private use for medical duty, COVID-19 duty on production of valid ID proof. On Friday, the next day of order become effective as people are less aware about new order. Police team led by Haflong Police Station OC Pawan Gayan along with TSI Dibjyoti Sharma and Traffic Inspector in charge SI Moti Basumatari inspected the vehicles plying in the town and make them aware about the new guidelines. Most of the auto drivers were following the odd-even formula with limited number of passengers. পেণ্ডামিক আৰু যোনটো মানে কৰোণাটো যিমান বাঢ়ি গ'ল ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো নতুন গাইডলাইন আহিব তো আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ডে তো ছেকেণ্ড ডেত আমি আজি বেচিকলি মানুহবিলাকক এৱেৰ কৰিছোঁ বহুত এণ্ড ইভেণ্ট নাম্বাৰৰ কোনটো গাড়ী ওলাব পাৰে কোনটো নোৱাৰে সেইটো আমি এৱেৰ কৰি আছোঁ বুজাই আছোঁ মানুহবিলাকক আৰু প্ৰায় বহুত মানুহে কমপ্লাই কৰিছে উইথ নিউ গাইডলাইনছ আৰু আমি দেখি আছোঁ চেঞ্জেছ আহি আছে আৰু মানুহবিলাকক কমপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু ইন দ্য কামিং ডেজ আমি আৰু ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট কৰিম সেইবিলাক নিয়মটো especially on odd and even numbers and those on two-wheelers like no pillion riders allowed only in case of children and ladies this was exempted. So আমি বুজাই আছোঁ মানুহবিলাকক আৰু ইন কামিং ডেজ আৰু আমি ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট কৰিম আৰু ফাইন ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ এইটোৱে আমি ফাইন ৰিয়েলাইজ কৰি দিম যোনটো লিগেলে সেই বস্তুটো কৰিব আৰু আমি দেখিছোঁ আজি বহুত মানুহে প্ৰায় মানিলে আৰু কিছুমানে ক'ব পোৱা নাই কিছুমান গাঁও অঞ্চলৰ মানুহবিলাক আহিছিলে সিহঁতক এৱাৰনেছো দি দিলোঁ আৰু সিহঁতক ভাল লাগিলে শুনি পাই সিহঁতে গম পোৱা নাছিলে কথাবিলাক সেইটো নিয়মটো বুজাইছোঁ সিহঁতক গাঁৱৰ মানুহবিলাক আমি পজিটিভ ইটো কামিং ডেজ এইবিলাক নিয়ম মানুহবিলাক কম্পাই কৰিব আৰু দ'জ নট অবেইং টু দিছ নিউ ৰুলছ উইল বি টেকেন ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যনছ The Dima Hasao Joint Director of Health Service, Dr. Deepali Burman, and her husband, Dr. A.K. Pal, have also tested COVID positive on Thursday. They have been kept under home isolation. Today, 23 more have been tested COVID positive, taking the total tally to 426, where 226 are active.
Yesterday, on Thursday, Sujit Dibragade, age 43, a resident of Boronarayanpur in Harangazao, died of COVID at Polyclinic Hospital in Guwahati at around 2:30 p.m. He had been ailing from diabetes since long. He was referred to Guwahati on 4th May after he was found positive. He left behind his wife, 2 sons and a daughter. Earlier on Thursday, Dima Hasao SP Jayant Singh, accompanied by additional SP Indranil Barua, marched in the town area and aware the public on the new guideline issued by the government. Speaking to media persons, SP Singh said that the violators will be penalized with fines and will strictly take action against taxi drivers and merchants who charge excessive price. Reporting by Pankaj Timong and Suraj Burman, Boral News.